So, good afternoon, everyone. Good morning to Italy. Thank you very much for joining with us today for the Italian Design Day 2021. This year, we have to organize this event online due to the COVID-19 pandemic. So, for all participants joining online, you can choose English channel or Vietnamese channel. So from now on, I want to use Vietnamese. So please choose the right channel. Thưa quý vị, rất là vui mừng được chào đón quý vị đến với Ngày Thiết kế Italia năm 2021. Đây là sự kiện lần thứ 5 được tổ chức bởi Đại sứ quán Italia và kết hợp với trường đại học xây dựng ngày hôm nay. Sự kiện lần này chúng ta phải tổ chức bằng hình thức online với ban đầu sẽ có 3 đầu cầu, là đầu cầu trường đại học xây dựng tại Hà Nội, đầu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh và một đầu cầu tại Italia. Tuy nhiên là do tình hình dịch phức tạp cho nên là đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh đã phải hủy sự kiện và chúng ta sẽ có 2 đầu cầu thôi, là tại Italia và tại Hà Nội trường đại học xây dựng. Để bắt đầu sự kiện thì trước hết thì tôi xin được giới thiệu thành phần tham gia từ phía đầu cầu của trường đại học xây dựng. Từ Đại sứ quán Italia, tôi xin trân trọng giới thiệu ngài Antonio Alexandro, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu ngài Antonino Tedesco, bí thư thứ nhất, trưởng phòng thương mại Đại sứ quán Italia. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Hồng Hạnh, trưởng văn phòng Uni Italia Việt Nam. Từ phía trường đại học xây dựng, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa, hiệu trưởng. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Cao Lãnh, trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Quỳnh Chi, Phó trưởng bộ môn Quy hoạch, cũng là diễn giả của ngày hội thảo hôm nay. Phía đầu cầu Italia, tôi xin giới thiệu kiến trúc sư Massimo Roge, đại sứ Ngày Thiết kế Italia. Kính thưa quý vị, sau đây để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa, hiệu trưởng trường đại học xây dựng sẽ có đôi lời phát biểu. Xin kính mời thầy. Kính thưa ngài Antonio Alessandro, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam. Kính thưa ngài Antonio Tedesco, bí thư thứ nhất, trưởng phòng thương mại Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, cùng các vị đại biểu đến từ Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. Kính thưa kiến trúc sư Massimo, đại sứ Ngày Thiết kế Italia lần thứ 5 tại Việt Nam. Thưa các quý vị đại biểu, khách quý, đầu tiên thay mặt trường đại học xây dựng, tôi rất vui mừng được chào đón các quý vị tham dự buổi lễ khai mạc Ngày Thiết kế Italia lần thứ 5 tại Việt Nam với chủ đề tái sinh đô thị. Và chương trình Italian Design Day, Ngày Thiết kế Italia là sự kiện được tổ chức thường niên bởi Đại sứ quán Italia nhằm lan tỏa những tinh hoa về nghệ thuật thiết kế của đất nước Italia. Chương trình được tổ chức công phu và luôn thu hút được sự quan tâm, sự tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu quốc tế, trong đó có nhiều chuyên gia của trường đại học xây dựng. Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. Cá nhân ngài đại sứ đã luôn tin tưởng trường đại học xây dựng
trong vai trò là một đơn vị đồng hành và trực tiếp tham gia vào các hoạt động của chương trình năm nay. Kính thưa các quý vị, chủ đề của Ngày Thiết kế Italia lần này là tái sinh đô thị. Đây là vấn đề đang được quan tâm tại các thành phố lớn ở Việt Nam, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Đây là chủ đề đòi hỏi phải có các nghiên cứu đa chiều về các giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội. Rất nhiều các chuyên gia của trường đại học xây dựng đã và đang nghiên cứu giảng dạy về lĩnh vực này. Trong đó, nhóm chuyên gia liên ngành kiến trúc, môi trường, xây dựng của trường đại học xây dựng đang lập một đề án để trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tái thiết 4 con sông lớn của Hà Nội. Đó là sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ và sông Sét. Vì vậy, chúng tôi mong rằng chương trình này sẽ là nơi để các chuyên gia cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm mục tiêu tái thiết đô thị hướng đến các thành phố xanh, phát triển bền vững. Một lần nữa, xin thay mặt trường đại học xây dựng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ Antonio Alessandro. Xin cảm ơn các chuyên gia và các quý vị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Đại học Xây dựng. Trường Đại học Xây dựng là một đối tác quan trọng của Đại sứ quán Italia và đã luôn đồng hành với chúng tôi trong việc tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Việt Nam được du học, được giao lưu tại Ý, cũng như là đồng hành với chúng tôi trong những hội thảo chuyên ngành như thế này. Hội thảo ngày hôm nay mang tên Tái sinh đô thị và như ông Hiệu trưởng đã nói là một trong những sự kiện của Ngày Thiết kế Ý 2021. Đây là năm thứ 5 kể từ khi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia cùng Hiệp hội Compa Vàng có sáng kiến lập ra Ngày Thiết kế Ý thường niên với mỗi năm theo một chủ đề riêng. Và bây giờ mời các bạn cùng xem một video ngắn về chủ đề của năm nay.
theo tôi xin được mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro có bài phát biểu của mình. Good afternoon. I wish to thank all the viewers for joining us today from Vietnam, Italy, and from other countries on the occasion of the 5th Italian Design Day in Vietnam. And I thank in particular Professor Phan Duy Hoa for his welcoming words and for his hospitality at NUCE, the National University of Civil Engineering. It's always a great pleasure for me to be at this university and working with you. And I thank you for your partnership on this, as well as in many other activities of the Italian Embassy in Hanoi. Since 2017, and with more than 100 cities involved, including Hanoi and Ho Chi Minh City, the Italian Design Day aims at celebrating the excellence of Italian design in the world. Italian design has always been a source of inspiration for companies and professionals around the world, as well as for international movement and trends in the area of architecture and design. Through the Italian Design Day, the Embassy of Italy has brought to Vietnam some of the most prominent Italian architects in order to share experiences and suggestions with the Vietnamese public on the most relevant issues of contemporary architecture. This year we have Massimo Roi, last year we had Marco Casamonti, 2 years ago Michele De Lucchi. Italy has developed its fame in these areas since the ancient times, starting during Greek and Roman civilizations. Renaissance put again our country at the center of the world as a benchmark for construction and engineering. Today, Italy continues to be at the forefront of contemporary architecture and design, leading in areas such as urban planning, home furniture, innovative materials, and sustainable building, among others. Design is the result of a combination of engineering and art, invention and creativity, functionality and beauty. It represents a significant part of the Italian culture. As you have seen in the video, Salone del Mobile in Milan is indisputably the most important design fair globally, while Biennale di Venezia, for example, is one of the most renowned architecture exhibitions in the world. Now, the pandemic has made architecture and urban planning even more relevant than ever for our lives. We have realized that our cities are vulnerable. We need to rethink the way our cities are organized in order to make them smarter and safer. Having been hit so early and so severely by the pandemic, my country, Italy, is at the forefront of this debate about urban regeneration. This theme is crucial for Vietnam as well. The skyline of your modern urban settlements, their maps and sustainable organization, their ability to preserve Vietnam's cultural identity while attracting new citizens and visitors are all key aspects of the socio-economic development of your country. The world today is confronted with another major challenge: climate change. How can urban centers reduce their emissions and better protect the environment? This is another major question of our times. And this is another important topic for Vietnam, because the country, as you know, is particularly vulnerable to climate change. On this field, Italy and UK are jointly preparing the pre-COP and COP26, the two big international appointments to be held in Milan and Glasgow at the end of the year, with the objective of limiting to 1.5 degrees
the increase in world heating. We count on Vietnam's support to achieve this. And this conference today intends to contribute to a better understanding of the need for a sustainable architecture. Italy and UK may compete on football, but on climate change we are close partners. I'm happy to discuss these topics today with you and with Massimo Roi, founder of Project CMR in Milan and designer of many beautiful international projects, including the famous Expo Milan 2015. Massimo is the ambassador of Italian Design Day in Vietnam for this year, and I thank him for his very appreciated participation. He will elaborate on urban regeneration, the current trend aimed at rethinking, as I was saying, and transforming urban spaces to develop them in a more sustainable and equitable way. Tomorrow, he will also speak at the online workshop organized by the Italian Consulate General in Ho Chi Minh City on the topic Technology Applied to the Preservation of Cultural Heritage. Don't miss this event tomorrow at 2 p.m., which is also part of the Italian Design Day program and will feature Italian and Vietnamese experts. The concept of urban regeneration is at the core of the 2021 Design Day in Vietnam. It will be discussed as a sustainable and people-oriented approach to architecture. We will hear more from Massimo Roi on this point. And as for the struggle between the preservation of the past memory and the race to the future, this is not a new issue for Vietnam. The top performing Asian economy in the world, in Asian economy in 2020. The Italian Design Day will attempt, to the extent possible, to give an answer to this fundamental question. How can Vietnam ride on growth and modernity while preserving its cultural identity? How can we support this? So today we will hear Massimo Roi. Then we were supposed to hear architect Tung Hoang, chairman of Tu Duc City from Ho Chi Minh City. Unfortunately, he cannot be with us today due to official commitments related to the situation in Ho Chi Minh City. We will make his presentation available online. Finally, we will learn from Dr. Le Quing Chi, Vice Head of Urban Planning Department of the National University of Civil Engineering, NUCE, and very close friend to the Italian Embassy, to the Italian people, about a concrete example of urban regeneration for a factory in Hanoi. We will also see some videos from Massimo Roi, from the students' workshop, and on the Museo Compasso d'Oro in Italy. So I hope that the program is going to be productive and inspiring and enjoyable for all. I thank again our audience and our distinguished guests for being with us today, and I hope that this conference could bring fresh ideas to our debate. So I declare the Italian Design Day 2021 officially open. Thank you very much. Cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia, ngài Antonio Alessandro về bài phát biểu của ông. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với video thứ hai của Ngày Thiết kế Ý 2021.
benvenuti all'Adi Design Museum con Passo d'Oro, museo inaugurato il 25 maggio scorso, museo che mostra il design come non l'avrete mai visto, dedicato certamente agli esperti di settore, ma soprattutto al grande pubblico, che potrà trovare tante questioni, tante domande e speriamo anche qualche risposta. Buon Italian Design Day a tutti. Ngày hôm nay có mặt ở đây với chúng ta có hai ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia và đại sứ của ngài Design, kiến trúc sư Massimo Roy. Bài phát biểu của kiến trúc sư Roy chắc chắn là đang được tất cả các bạn chờ đợi. Vì vậy kính mời kiến trúc sư Massimo Roy. Thank you. Good afternoon, everybody. First of all, I'd like to thank the Italian ambassador Antonio Alessandro for his introduction, the organizers, and the University of Hanoi. It's an honor and a pleasure to be here today with you all. I'm sorry this year we couldn't do a live conference, and I really look forward to meeting all of you in person when times get better. I tried to share the video. It's actually one of the most important activity we usually do during this pandemic situation. So, okay. I will take you to a journey today, a journey throughout Italy and Vietnam, where we will see together that Italian design means so much more than designing innovative objects. It is an approach, a philosophy, a way of seeing things that goes beyond objects and that can even define new ways to design cities. But before doing that, let me briefly introduce myself. As you listened before, I'm an architect. My name is Massimo Roy, in Italian Roy, in English Rog, but I'm the same architect. And I'm the founder and the global CEO of Progetto CMR, a Milan-based integrated design architecture firm established in 1994 to provide innovative design solutions from product design to architecture and master plan. The integrated approach has led Progetto CMR to expand its core business, setting up other companies which specialize in different fields, from Progetto Design and Build to Sportium. Sportium is specialized in a sports facility, and we started working in Vietnam as well with this company. And then FBN, digital communication, DVA and Beam Factory, expert in Beam, and other company around Asia. What does it mean to be an integrated design company? It means be able to manage and follow a project from early concept stage up to completion, thanks to integration of architecture, engineering, and design competencies under one roof, let me say that. Since the setting up of our company 27 years ago, we have always believed in the advantages of enlarging horizons and perspectives. That's why we decided to open up several branches around the world, with a particular focus on Far East Asia. Now let's go back to what I said earlier. Is Italian design just a nice label to put on objects and projects, or is it much more than that? I mean, Italian design is something that's deeply enrooted within us. It is a vision that has lived in us
since ancient time. If you research the internet for Italian design, the first image that will appear will show you beautiful products set in amazing places. However, Italian design is not only a product. It doesn't only refer to the place where the product is indeed designed and made. Here you can see the lamp at Apollo, designed by Magistretti, the cafeteria Alessi, the famous Fiat 500, or Parentesi, another important lamp, the Donny TV, another object. But it is whole world behind it. It is the ability to merge beauty and innovation, as the Traccia lamp designed by Achille Castiglioni. It is a special way of doing, seeing, conceiving things that is deeply inspired by our past and our traditions, a balanced and a perfect mix of attention to details and unexpected intuition, which can virtually cover every aspect of our life. If we consider Italian design under this broader perspective, it is easier to understand how this approach can be applied to all dimensions of projects, from the single object to a building, and then to an entire city. Thanks to this approach, Italian artists and designers not only were able to offer solutions to the needs of their times, but also to envision and anticipate the future. The result of this approach is immortal architecture that still amazes us after centuries. How is it possible? Let's see a practical example. The first vertical city in the world, San Gimignano in Tuscany region. It's a small traditional village that is dominated by ancient towers. These towers were built in the Middle Age as a show of power of the richest family at that time. There were more than 70 towers, 70 towers, in such a small area. Now, San Gimignano counts 14 towers, but its peculiar atmosphere and its capacity to view ahead of the times is still very fascinating. It is important to learn from what surrounds us, from the past, while giving this idea a new life and meaning in connection to the current context. We like to say, learning from the past to design the future. Beauty itself is not enough. It has to be connected with the specific context in a functional way, always keeping a human being at the center. Balancing past and future, the new with the existing, in a way where these dimensions are in harmonious dialogue with each other. That's why we like to say that architecture is like a living being that changes and evolves when time and needs change. Let's take a look together at this well-known painting. It's The Ideal City, La Città Ideale. This painting dates back to the end of the 15th century, and it represents what a city should look like at that time. It is a phenomenal and stunning play of shapes that evokes perfect harmony indeed. However, let me ask you, is this how you think a perfect city should be? There is one fundamental element that's missing in this gorgeous painting: people. People with their identities, people with their cultures, traditions, needs, and dreams are indeed the very soul of a city. Architecture is not only an artistic expression of our minds, but it is a community-oriented form of art.
in constant dialogue with the context. People and the city are inextricably linked with each other. They define each other, and whatever project or initiative at city level cannot find their ways if they do not take this social vision as a base. Now, the shift that we as designers, as urbanists, as decision makers have to make is from an ideal vision of the city that is purely inspired by a perfect harmony of shapes and forms to a real city where architecture is not just a beautiful scenography, but is actually contributes to the improvement of quality of life of people. Using terms that have been somewhat overused during the last years, I think we need to step over the concept of smart city to embrace a new idea, a safe and empathic city that is based on its people, their needs and their aspiration. A great occasion to put these principles into practice is urban regeneration. We said before that cities are like human beings that evolve in parallel with their communities and society. Cities with their fundamental elements, buildings, blocks, districts, are not immune to the passing of time and must not be. However, urban regeneration process, in order to be successful, can be a simple architectural makeover of a piece of city. They involve a much more complex dynamic where different layers, such as community, identities, their activities, the environment, is intertwined with architecture. No more than ever, every moment poses a significant challenge. Cities are responsible for 60% up to 80% of CO2 emission. It is essential to think a new paradigm of urban development, inspired by sustainability, resilience, and inclusion. The vision of city changes radically, going from linear to circular, where resources are used and reused without producing waste, in a virtuous circle in which nothing is destroyed, everything is transformed. Now, moving from theory to practice, I selected some regeneration projects that we have worked on lately, where the interplay of this dimension has played a distinctive role. The first one is our brand new headquarters in Milan. We moved to this new building in 2019 as a special gift for our 25th anniversary, just some months before the pandemic broke out. The building was a former small industrial site, left abandoned for some years. And then we completely renovated it, but both outside and inside, giving it a totally new, fresher and more dynamic atmosphere. I like to consider this building as an example of shared design. The final result you see here and in the next following pictures is the result of the internal call for ideas, where we asked all our teams that the ideal office should look like to them. We received so many brilliant ideas and suggestions, and then we decided to realize all of them, giving shape to a building finally able to reflect our creativity, our passion, and our commitment to design. And then we use all the industrial products we designed during 25 years. So this building hosts only our products designed during time.
Inside, spaces are dominated by colors, green elements, and abundant natural light. There is a mix of formal and informal areas in order to accommodate all the needs people have when doing their jobs. Each area of the office is dedicated to music, particularly rock music, my greatest passion, after architecture and winter ski, of course. Everybody knows that I'm a ski instructor and I love to ski. But sustainability is the core of our new headquarters, designed to get the gold LEED certification. Action taken in this direction include, let me tell you, the reuse of material of the existing building, reduction of 110 tons of CO2 emission per year, equal to the CO2 absorbed in a year by about 3,200 tall trees. No carbon dioxide, not any nitrogen oxides emission on site. There is the reduction in water consumption, estimated at about 500 cubic meters per year, equal to 1.5 million bottles of water. Then we have intelligent management of ventilation and air conditioning system and access. And during this pandemic, we are using this intelligent management to hyperventilate the inner spaces. Natural lighting of spaces and management of artificial light throughout sensor. So the light turn off when nobody is around and turn on when the people move around. Then reduction of energy requirements throughout the integration of passive solution, insulation, high performance, solar shading. Then selection of material with high recycled content and environmental product declaration certification, EPD. Interior finishes with low emission and volatile organic compounds. Installation of changing station for electric vehicles, photovoltaic panels to produce electricity, and promotion of biodiversity with the planting of native aromatic plants and fruit trees. Now I will show you the video, a short video of our headquarters. No sound. Sorry, no sound. There is no sound. Just a second. I have to share again. Just a second. Sorry. Cái này sẽ phải đổi trực tiếp trên máy tính của kiến trúc sư Massimo. Hôm qua thì có test thử thì chắc là sẽ phải try again. Let me tell if it's working. Okay. Can you see everything?
Hello? Can you see the screen? Okay. The second project I want to show you is Design. It's an innovative office complex in Milan, located very close to our new headquarters. I'm quite not very young, so I'm still using pencil to draft my ideas. And the project I show you now is a project that gives new life to an abandoned industrial site, connecting two parts of Milan and returning to the city a new cutting-edge architecture, open again to its community, thanks to the large square and the park that are accessible to everybody. The complex consists of 3 buildings linked by the same facade system and connected by a glass illuminated structure that runs throughout them. The sign, the symbol of the project. The key feature in this smart square, a private space for public use, which is open to everybody, will become one of the public newest square in the city of Milan. It will be a place where new interaction, meetings, experiences will be generated, a space for the community to come together and share moments together. Environmental and social sustainability are therefore the 2 focal points in the intervention, designed to achieve LEED Platinum certification. Sorry, but I receive a message that the screen is not visible. I have to share, sorry, I start again to share the screen. Có một số người có vấn đề về kỹ thuật thôi ạ, còn tất cả đều đang nhìn màn hình rất là rõ. Kiến trúc sư không phải thay đổi gì cả. Okay. So environmental and social sustainability are therefore the 2 focal points also of this intervention I said before. Amongst the solution that greatly reduce impact of the building, I can mention very high energy performance of the building, thanks to the correct orientation of the buildings itself. Geothermal power and photovoltaics panels to produce energy, reuse of rainwater, use of locally sourced construction materials, and use of certified wood. High indoor environmental comfort thanks to the use of sustainable materials. Reduction of external heat island effect thanks to the large green surfaces and the use of materials with a high index of reflection. Large presence of green spaces and accessible outdoor areas. Sustainable mobility, columns for electric cars, parking spaces for bikes and car sharing. And now, let's please have a look together to the project through a video. Can you hear the music? And now we move from building to city. As we said before, at city scale too, it is still fundamental to put the human being at the center of that design.
taking care of the needs and dreams the users will have, while taking into consideration the impact of the environment, the community, and the society. To put in a few words, we have to take a wider perspective of sustainable approach that includes environmental, social, cultural, economical aspects in order to create a fully livable city where to promote the highest quality of life. In this perspective, the pandemic that shocked the world in 2020 pushes us to identify new interpretation of a reality that has inevitably changed. It is necessary to take a further step to the city. And the city must be able to respond to the renewed need for safety, understood not only as a physical health, but also as well-being and better quality of life. Urban regeneration must be an activator of profound change, which is not limited only to the architectural aspect, but which touches the strings of neighborhoods and its community, generating a new sense of identity and livability. With these ideas in mind, we approached one of the largest urban regeneration projects we have been involved so far in the new stadium of Inter and Milan in Milan, project where sports plays a vital role, and we will see why in the next slides. Stadia in Italy have quite a peculiar story. Their ancestors are Roman arena, like Colosseum in Rome, or in Verona, the Verona Arena that you can see here, where people used to go to watch games and spend time together. These buildings were usually on the outskirts of the cities and stand alone as a standalone district where people specifically go there for entertainment. When the cities began to expand, stadia and arena were incorporated. However, they have always remained separated from the rest. Lying in a district that had nothing to offer besides the stadium itself. Here you can have a feeling of disinvolution. Looking at the picture of San Siro Stadium here, that it was built in the 1920s. And this is the picture of the original stadium. And this picture shows you how it is today, how it looks like today. Of course, it's a place we all know very well, and that all the football fans have in their hearts because of the memories of glorious matches and events. However, it's still a known place from an urbanistic perspective. This building has almost nothing around. It comes to life when the event is held inside. Otherwise, it stays off during normal days. San Siro district is a kind of a fracture in the urban fabric of Milan, yet it offers a tremendous opportunity of sustainable regeneration and rebirth. Our idea is based on the concept of polycentric city, where each district is a small village, self-sufficient, and well connected to each other. People have access to all services and amenities without having to go back and forth in the city and spending time commuting. Starting from the stadium, since it will be managed by the two famous teams in Milan, Inter and Milan, our idea was to symbolize the union between the two historical rivals, a place where opponents, fans come together to enjoy a wonderful show. To this purpose, we designed two rings that represent perfectly the situation. In our culture, the ring is the symbol of a long relationship. So we gave a plastic form
to this powerful object. And that's why our project is nicknamed Milan Rings, gli anelli di Milano, a place for everyone. The facade is one of the most significant elements in this project. It is a tribute to the strength of every football club, their fans. Fans can actually be parts of the facade throughout their pictures and the immortal sign of their love for this place. Faces of 18,000 fans can be imprinted on 1 square meter steel plates, suspended on light steel cables that move with the breeze. They are the life of the stadium, even when there are no fans inside, keeping the facility alive all day long. Our plans put the community at the center of this project. It is a sustainable view of regeneration, where sports and entertainment shape a completely new way of living the district. It's not only sports. The plan includes park, sports facility, open to everybody, shops, offices, restaurant, hotel, medical centers, museums, and a green and a livable environment. It is a district that is alive 24 hours per 7 days, all year round. A new destination where the community can come together, thanks also to the presence of over 20 hectares of suspended park, inspired by rich tradition of Italian gardening. The new project also pays utmost attention to sustainability and energy performance uses, being designed to achieve the highest certifications as possible. The use of renewable sources for energy production, such as geothermal power, photovoltaic panels, natural ventilation, rainwater recovery, the choice of particular performing materials, the reuse of part of the materials at the current stadium, allow to reach very high standards, giving life and shape to an excellence and sustainable architecture and at the international level. But I think you can see better what we designed through the next video, Gli Anelli di Milano.
Okay, the stadium is just a part of a larger regeneration project we are studying for the entire San Siro district. This district has a very complex and difficult story. It was built between the two world wars, without any attention to the quality of buildings and services. The result today is a portion of the city that's completely disconnected from the rest of the city, with poor quality buildings, no facilities for community, and a high criminal rate. Our proposal aims to overcome the monofunctionality that today characterizes these neighborhoods, inserting a varied functional mix and the adequate supply of services, consistent with the vision of autonomous neighborhood within a polycentric Milan. Throughout a careful intervention of demolition of inadequate buildings and reconstruction, we aim to returning this district back to its people, creating new spaces for socialization, interaction, for work and living, immersed in a much safer environment. New function includes schools, hospitals, shops, retail, co-working, place for culture, entertainment, and all the service that they need. This is how the process should take place in the final result in the area with 12 times more green area compared to minus 16% of built area. A process that could therefore have evident benefits for all the actors involved, not least the citizens and the community and the municipality. All action taken contribute to turn this district into a zero-emission district, thanks to a combination of both active and passive strategies that drastically cut the emission of the area. Next project is a huge generation project, probably one of the largest projects of this kind in Italy, given its area of about 1 million square meters. It is the refurbishment of a former industrial site used for Expo area in Milan in 2015. Experia is the name of this project. Is a sustainable urban redevelopment, a new pole of attraction for metropolitan region of Milan, while preserving and regenerating the natural and cultural landscape of the Expo 2016 site. The master plan develops a vibrant urban landscape, let me say, conceived for and with the people and communities that will animate it. This project is a multifunctional district that concentrates all the function and services needed by a community. The area is mainly divided in three main districts. The technology district, with a startup close to the hospital, offices, and laboratories. The second we call a research district, located to the urban agriculture, dedicated to the urban agriculture, having pharmacy and data analysis, very close to the human technopole. And then the third is the innovation district on the last part of this site, which will host companies of finance, fashion, and design. The project is characterized by high level of energy efficiency, ensuring coverage of approximately 75% of the total needs for air-conditioned domestic hot water production and artificial lighting. Mobility strategy aim at limiting consumption and polluting emission, encouraging the use of public and shared transport system. From the morphological point of view, the project maintains the principle of a modular grid and the two main axes. Also here, we start from the past, the Cardo and the Cumano. The Cardo was the north-south axis in Roman cities, and the Cumano, the east and west axis, also in the Roman cities. The Cumano is transformed in a promenade
intended for public transport and pedestrian traffic to fully enjoy the experience park, the linear park of over, I think, 440,000 square meters of green that develops and crosses the entire master plan in original design that recalls a barcode. What emerges from the project we have seen so far is that we need to consider different layers and dimensions from architectural, social, and environmental perspective in order to offer a vision that is truly and fully sustainable. The theme of balancing the old and new, the past and the future is again a center one. With the last project, we moved to Vietnam. In this country with which I fell in love 10 years ago, where we are currently working on a consistent number of projects, from master plan to building and interior design in several cities. The project I have chosen to show you today is the regeneration of an area south Hanoi city center, Tan Liet Commune in Hanoi. Throughout an approach that we can call holistic urban design, we want to enhance urban green, linking cities with their regional landscapes, while showing local and regional heritage throughout the design of the slow town. This approach shifts existing neighborhoods or towns toward more sustainable living and greater sense of community, focusing on a human scale development and its benefit from a social cultural point of view. These are the three pillars of this approach: urban linkage, community, and eco-slow town. The first point stresses the need to reintroduce an active link between the context, its traditions with community, balancing the rural and the urban components of the area and blending them in a harmonious way. We worked on an idea of the Italian slow city, a philosophy that emphasize the peculiarities of a small village, their traditions, cultures, amenities, to preserve and enhance them and turning them into new attraction. Slow city, or in Italian città slow, città lenta, is an international movement founded in Italy in the 90s, 94, which promotes a new vision of urban development, focused on small settlements and villages, preserving them from being damaged by contemporary fast-paced world. To do this, our plan integrates different functions, well blended into the surrounding environment, activating a new and a fresh synergies between the built environment and the nature and the community. Once the correct mix of function has been decided, we had to consider the correct typology of buildings, shapes, and heights in order to create a livable and pleasant district. In this sense, outdoor comfort has a major impact on urban spaces, livability and building energy needs, shading and air movement, surface temperatures, vegetation and water effect perceived temperature in outdoor spaces. To support the master plan and landscape design, an outdoor temperature map has been developed, taking into account ventilation, water pools, and trees location in the project area. The result is the map that you can see here in this picture. Considering the result of this analysis and given the peculiar context we have around, we opted for a very low and distributed development to achieve a great integration between the built environment and the nature. Our proposal aims also
at preserving existing typical destination, combining them with other different functions. An example is the shop house. In Vietnamese, I think is Nha Pho. Sorry for my pronunciation. The typical Vietnamese buildings that unite the space for production and sales at the ground level and to the housing on the upper level. This is the same that we have in Italy. It's the same typology that represents the Italian tradition we call casa bottega, shop house. And this is now the district we will look like. As we said, we opted for a low-rise building in order to minimize their impact, but is according on the local requirements. And we can see this section that you can understand. Sustainability is indeed a key component of our proposal. To high temperature and humidity, the most appropriate climate-based strategy at building scales are high surface to volume ratio to maximize heat loss, central patio, a patio to activate natural ventilation, even in absence of wind, and to illuminate the inner part of the building. Then glazing screens, permeable to breeze, open space layout, and double high whenever possible to promote cross ventilation. Vegetation to minimize heat island effect, green or cool roof, rainfall collection for non-drinkable water, use of solar and photovoltaic panels. So now let's take a closer look at one of the key features of this project, the shop house, Nha Pho. And you can see the map, you can see the elevations, and so on. Again, I can go through other examples, big street houses, semi-detached villas, or detached villas. And this is, you know, the final render, the final view that we hope to see really soon live. And so before ending my speech, I would like to say that design is indeed a collection of art, but it is a form of art that has and must have a close and a privileged relationship with the context, with the society, and with the human being. To conceive a vision of architecture and design that, as another architect, Giancarlo De Carlo, said, will be less and less the representation of those who design it, and more the representation of those who use it. Thank you very much. Cảm ơn bài thuyết trình rất tuyệt vời của kiến trúc sư Massimo Roi. Trong bài phát biểu đầu tiên, chúng ta đã được nghe kiến trúc sư Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hòa nói rằng tái sinh đô thị đòi hỏi một cái nghiên cứu hết sức đa chiều, nghiên cứu về lịch sử, về văn hóa, về kiến trúc. Bài thuyết trình của kiến trúc sư Massimo Roi thì thể hiện không chỉ việc này, và cái tóm tắt của ông tôi thấy rất cô đọng và hấp dẫn. Nó là một dạng nghệ thuật, nó là một cái sự kết hợp của các nghệ thuật. Milan, chỉ trong những cái ví dụ cụ thể mà kiến trúc sư vừa nêu ra, đã cho chúng ta thấy cái sự đa dạng của các khu vực đô thị. Chúng ta thấy Milan là trung tâm kinh tế tài chính của Italia, nó là thủ đô thời trang của thế giới, nó là thánh đường của các fan bóng đá AC Milan, Inter Milan. Chúng ta có nhìn thấy Arena, và ở Milan thì có một trong những nhà hát nổi tiếng nhất về opera. Việc dung hòa, cân bằng những cái giá trị
kinh tế, lịch sử, nghệ thuật, truyền thống lâu dài trong cái quy hoạch, trong cái tái sinh đô thị như thế nào, chắc chắn sẽ là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là một cái nguồn cảm hứng cho các kiến trúc sư và các nhà quy hoạch đô thị. Đấy là Milan. Còn Hà Nội, còn các thành phố của Việt Nam như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cả bài thuyết trình của tiến sĩ Lê Quỳnh Chi, Phó trưởng bộ môn quy hoạch, khoa kiến trúc và quy hoạch của Đại học Xây dựng Hà Nội, với chủ đề tái sử dụng di sản công nghiệp từ góc nhìn phát triển đô thị bền vững. Xin mời kiến trúc sư, xin mời tiến sĩ Lê Quỳnh Chi. Good afternoon, ladies and gentlemen, and good morning, Italy. And first on, I would like to thank you, the Italian Embassy, to give me a chance to have a speech in the Italian Design Day 2021. And I also want to send my thank you to Architecture Massimo Loge. Actually, I have a chance to meet you, I think, 2 years ago. And after COVID, if possible, it would be great if lecturer and student in NUCE can visit our project in Thanh Liệt. I think it would be the very good lesson for both the lecturer and student. And sorry, I will speak in Vietnamese. And yes. Vâng, xin chào tất cả các quý vị, và tôi xin phép trình bày cái bài tham luận của tôi bằng tiếng Việt. Và trước tiên thì tôi cũng xin tự giới thiệu. Tôi là Quỳnh Chi, là Phó trưởng Bộ môn Quy hoạch và thuộc khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng. Và khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng là một cơ sở đào tạo các kiến trúc sư cả lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc rất là uy tín, và hàng năm thì chúng tôi đều tuyển sinh khoảng gần 500 sinh viên. Và như vậy là các sinh viên của chúng tôi được đào tạo và hiện nay cũng đang định hướng và theo các cái chuẩn quốc tế, và rất là mong sau này sẽ có nhiều dịp hợp tác hơn với bên Italia và các cái cơ sở đào tạo về kiến trúc và quy hoạch của Italia. Hôm nay thì như đã giới thiệu thì tôi sẽ trình bày tập trung chủ yếu vào việc là tái sinh các cái nhà máy cũ, và cũng xin giới thiệu là tại bài khai mạc thì Phó giáo sư Phạm Duy Hòa, hiệu trưởng nhà trường, cũng có giới thiệu là hiện nay là chúng tôi cũng đang thành lập một cái nhóm chuyên gia liên ngành gồm cả bên kiến trúc, môi trường và xây dựng, và chúng tôi đang tập trung nghiên cứu các cái phương án để hồi sinh 4 con sông mà hiện nay mọi người hay gọi là 4 con sông nước thải ấy, tại nội đô lịch sử của Hà Nội. Và thật ra 4 con sông này trước kia từ cái thời kỳ phong kiến cũng như là trong cái lịch sử phát triển của Hà Nội, thật ra 4 con sông này đóng vai trò rất là quan trọng. Đó là cái sông Kim Ngưu, sông Tô Lịch, sông Sét và sông Lừ. Và cũng như là đại sứ ngài Antonio Alessandro đã nói rằng là đây là những cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm hướng tới phát triển một cái đô thị bền vững. Thì tôi cũng hy vọng rằng là trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay cũng như sau này thì chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, để có thể là hỗ trợ và đóng góp vào để phát triển Hà Nội thành một đô thị đáng sống. Bài giới thiệu, bài tham luận của tôi hôm nay thì tập trung chủ yếu vào các cái không gian, các cái nhà máy công nghiệp, và tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn, sau đó thì dành thời gian cho cái dự án cải tạo nhà máy xe lửa Gia Lâm được làm bởi nhóm các cái giảng viên và sinh viên của trường Đại học Xây dựng trong thời gian vừa qua. Trước tiên thì để nói về cái sự phát triển của Hà Nội ấy, thì từ những năm 90 và đặc biệt sau những năm 2000, toàn cầu hóa đã đem lại những cái biến chuyển mạnh mẽ cho xã hội và đô thị Việt Nam.
với tốc độ phát triển kinh tế nhanh và đặc biệt là sự gia tăng của mạng lưới người sử dụng Internet, sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và đặc biệt là mạng xã hội Facebook đã đem lại những nhân tố về ý tưởng mới cho bối cảnh sáng tạo tại Việt Nam. Trong năm 2018 thì theo các cái số liệu thống kê thì riêng cái ngành công nghiệp sáng tạo đã đóng góp khoảng 1,49 tỷ đô la vào tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội, và như vậy con số này là chiếm 3,7% GDP. Đồng thời cái giá trị gia tăng của cái ngành nghệ thuật, vui chơi và giải trí do cái lĩnh vực công nghiệp sáng tạo này tạo ra thì đạt khoảng là 196,5 triệu đô, tức là chiếm tỷ trọng khoảng 0,49% cái GDP của Hà Nội. Chúng tôi suy nghĩ rằng là tuy cái giá trị hiện nay là chưa cao nhưng đây là một cái tiền đề mở ra nhiều triển vọng để thu hút đầu tư khi Hà Nội tham gia cái mạng lưới sáng tạo của UNESCO. Và những cái con số ban đầu này đã chứng minh cho tiềm năng đóng góp rất lớn của cái ngành công nghiệp, ngành văn hóa sáng tạo. Có một cái con số mà tôi thấy rất ấn tượng, tức là tôi cũng nghiên cứu về các cái không gian sáng tạo, và theo cái số liệu mà tôi có năm 2017 thì tại Hà Nội chỉ có 30 không gian sáng tạo, nhưng mà đến năm 2019 theo những số liệu tôi đọc thì con số này đã lên đến là 190 không gian sáng tạo, thì tôi nghĩ đây là một cái sự đột phá rất là lớn. Và phải nói rằng sự sinh sôi nảy nở của các không gian sáng tạo này là dấu hiệu tích cực trong việc nuôi dưỡng phát triển văn hóa của chính cộng đồng, cái người dân, cũng như khẳng định cái đường lối đúng đắn của thành phố Hà Nội trong thúc đẩy không gian sáng tạo. Các không gian sáng tạo này theo chúng tôi đã đem lại cơ hội tiếp cận nghệ thuật và văn hóa cho công chúng, đồng thời cung cấp không gian cho các doanh nghiệp sáng tạo phát triển. Trong cái bối cảnh đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là các nhà máy, các xí nghiệp công nghiệp mà cần di rời thì đã trở thành nguồn tài nguyên để mà chúng ta có thể phát triển những cái không gian sáng tạo, hay là những cái trung tâm tập hợp rất nhiều những không gian sáng tạo nhỏ trong đấy. Thì ở trên cái slide này thì tôi có trích dẫn một nghiên cứu của nhóm Vì một Hà Nội đáng sống. Đây là nhóm họ hoạt động rất là active, rất là hoạt động rất là hiệu quả trong thời gian vừa qua, và đã có rất là nhiều những cái hoạt động thu hút cái sự chú ý của công chúng. Thì theo nhóm Vì Hòa Đáng Sống thì ở đây cũng có kiến trúc sư Bùi Phương Ngọc cũng là một trong những thành viên trong nhóm. Nhóm Vì Hà Nội Đáng Sống này đã nghiên cứu cụ thể 10 cái nhà máy trong số 92 cái cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm hoặc không phù hợp với quy hoạch phải di rời theo chủ trương của thành phố Hà Nội. Thì nhóm đã chỉ ra các giá trị đặc biệt thông qua khảo sát cụ thể, và nhóm đã nhận diện rằng là các nhà máy này có tiềm năng trở thành di tích, di sản do các nhà máy này gắn liền với lịch sử phát triển của đô thị Hà Nội. Có những nhà máy thì là dấu mốc khai sinh cho một ngành công nghiệp, có những cái nhà máy thì là dấu mốc xuất hiện một phong cách kiến trúc hiện đại, và chính và như vậy, do sự gắn bó như vậy thì những nhà máy này nhóm cũng nhận định đây là những cái dấu ấn về ký ức của hình ảnh đô thị của Hà Nội. Và nhóm cũng đề xuất chuyển đổi các nhà máy thành các không gian công cộng sáng tạo nhằm bảo tồn di sản công nghiệp và tăng diện tích không gian công cộng, thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo của thủ đô. Thì bài tham luận của tôi hoàn toàn là ủng hộ những cái ý kiến của nhóm Vì một Hà Nội Đáng Sống, và tuy nhiên thì tôi cũng muốn bổ sung thêm bên cạnh những cái giá trị về mặt kiến trúc cũng như là giá trị để đóng góp vào một cái dấu ấn về ký ức hình ảnh đô thị của Hà Nội, thì tôi muốn nhìn nhận cái sự đóng góp của cái việc chuyển đổi những cái không gian công nghiệp mà sẽ bị di rời này trở thành những không gian sáng tạo, tức là muốn đóng góp về cái khía cạnh là đóng góp tích cực về mặt phát triển đô thị của Hà Nội. Và đây là một tiềm năng để cho việc phát triển. Tôi cũng muốn dùng một cái từ khác, đó là các quận nghệ thuật trong tương lai.
Thế thì để mà đưa ra những cái tiêu chí là tại sao mà cái việc chuyển đổi các cái không gian công nghiệp này trở thành không gian sáng tạo có ý nghĩa đối với cái sự phát triển của Hà Nội, thì tôi muốn trích dẫn những cái quan điểm của Hội nghị Phát triển Đô thị Thế giới vào năm 2013. Năm 2013 thì Hội nghị Phát triển Đô thị Thế giới đã đưa ra các vấn đề chính cần giải quyết, bao gồm cái sự bất bình đẳng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Tại Hà Nội hiện nay thì những thách thức nói trên đang diễn ra trong bối cảnh đô thị đang chịu áp lực do quá trình di cư ồ ạt, và thành phố được nhận diện là nơi đi đầu trong việc chuyển hóa xã hội, công nghệ, văn hóa. Do đó, thành phố cũng nên là khu vực đi đầu trong vấn đề tăng cường tính đáng sống, sự tiện nghi và điều kiện sống trong cư dân. Như vậy, một trong những cái yêu cầu đặt ra là cân bằng giữa phát triển kinh tế và tiện nghi sống, và một trong những một cái điểm mà Hội nghị Phát triển Đô thị Thế giới đưa ra, tức là những nhà hoạch định chính sách cần tiếp cận quan điểm mới, nhận diện các môi trường tương thích với cư dân. Trên khía cạnh này thì có 3 cái điểm mà để kiến tạo một cái thành phố đáng sống. Thứ nhất là cung cấp một môi trường kinh tế. Cung cấp môi trường kinh tế đây thì bao hàm việc giải quyết cả các vấn đề xã hội. Ở đây có nghĩa là tạo việc làm cho mọi tầng lớp. Thành phố là nơi tạo việc làm và các hoạt động thu hút đầu tư, và thành phố càng tạo ra nhiều việc làm thì thành phố đó càng được đánh giá cao. Trong đó, tính năng động và các cơ hội về văn hóa xã hội được tạo nên do các chiến lược quy hoạch đô thị cảnh quan hướng tới tăng cường chất lượng sống. Cái vấn đề thứ hai hội nghị cũng đưa ra đó là thành phố cần cung cấp một môi trường năng động, tăng cường sự kết nối các mạng lưới để giải quyết các vấn đề về sự chia cắt và phân cấp xã hội. Cái thứ ba là thành phố cần hỗ trợ các sáng tạo xã hội, bao hàm sáng tạo trong mối quan hệ giữa người tiêu dùng và nhà cung cấp, giữa cộng đồng và nhà đầu tư tư nhân, nhằm hướng đến các quan hệ hợp tác mới và khuyến khích đa dạng các loại hình phát triển. Đối với Hà Nội thì quay trở lại Hà Nội thì trước tiên là tôi cũng muốn điểm qua nhanh về cái sự chuyển đổi các nhà máy trở thành các không gian sáng tạo hay là những không gian nghệ thuật. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì có thể nói khởi xướng của trào lưu này là quận nghệ thuật Zone 9. Và quận nghệ thuật Zone 9 được gây dựng vào tháng 5 năm 2013 tiên phong bởi các nghệ sĩ, và quận nghệ thuật và cái quận Zone 9 này được hồi sinh dựa trên cái nhà máy dược liệu Trung ương bỏ hoang tại khu vực Đông Nam Hà Nội, và mặc dù là chỉ tồn tại cho đến cuối năm 2013 là trong thời gian rất là ngắn, nhưng cái khu vực Zone 9 đã thu hút khoảng 60 xưởng nghệ thuật, phòng triển lãm, cửa hàng thời trang và câu lạc bộ. Khu vực này cũng được nhận diện là khu vực văn hóa cần đến của thành phố, và các không gian mặc dù là phi chính thống đã trở thành khu vực trình diễn của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia và triển lãm của các nhóm Việt kiều. Khu vực này cũng được các báo chí công nhận là điểm mới của Hà Nội do môi trường toàn cầu đem lại, và tạo dựng được cơ hội cho rất nhiều người Việt Nam tương tác với nền văn hóa nước ngoài và môi trường nghệ thuật lần đầu tiên, và một thế hệ nghệ sĩ mới đã ra đời. Họ đã tìm được ở đây không gian thân thiện để sáng tạo và thể hiện, và đây cũng là nơi giao lưu giữa người nước ngoài và người Việt Nam. Mặc dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn là khoảng nửa năm, nhưng mà cái ý tưởng và những cái không gian của Zone 9 đã tạo nên nguồn cảm hứng và hướng cộng đồng đến việc tạo dựng và phát triển các quận nghệ thuật mới như X98, Hà Nội Creative City, hoặc là gần đây là có 282 Design chuyển đổi nhà máy sản xuất mũ cối tại phường Long Biên, hoặc là khu Complex 01 là chuyển đổi từ nhà máy in cũ. Và đặc biệt trong đó thì tôi cũng thấy rằng là Hà Nội Creative City được mở cửa vào tháng 9 năm 2015, cải tạo một cái tòa nhà kim khí Thăng Long cao 20 tầng, là một cái không gian rất là tiềm năng, bởi vì ở đây thì đã kết hợp được giữa cái tính thương mại và tính nghệ thuật, và đặc biệt là kiến trúc sư Đoàn Kỳ Thanh đề cập đến đó là sự đóng góp của cộng đồng thông qua quan điểm doanh nghiệp xã hội, do đó thì tạo nên cái tính bền vững của dự án. Thế thì khi mà tôi dắt nối cái sự phát triển, sự chuyển đổi các cái không gian nhà máy tại Hà Nội với các cái quan điểm của Hội nghị Phát triển Đô thị Thế giới, thì tôi thấy thế này. Các cái không gian do cái sự chuyển đổi
các cái nhà máy đã đem lại những cái mặt tích cực như sau. Thứ nhất là đem lại giá trị về kinh tế. Sự đa dạng trong các hoạt động của cái không gian nghệ thuật đã tạo cơ hội cho lượng lớn cư dân và doanh nghiệp tiếp cận và sinh lời, từ đó tạo dựng một cái lượng lớn công ăn việc làm. Ví dụ như là Zone 9 đã thu hút được 60 doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm cho 1.000 người. Bên cạnh cái việc tạo dựng công ăn việc làm thì có một cái phần mà tôi nghĩ rằng nó cũng rất là quan trọng, đó là lĩnh vực phát triển này hướng đến những cái nhóm người có nền giáo dục khác nhau, và như vậy là giảm bớt cái sự phân cấp trong xã hội. Trên thực tế thì khi mà làm việc tại các công ty thì chỉ tìm kiếm những người tốt nghiệp ví dụ như có bằng cấp chẳng hạn. Tuy nhiên cái khu vực như những cái khu vực nghệ thuật như thế này thì tiếp nhận những người tuy không thành công trong lĩnh vực học tập nhưng lại có khả năng khác và kiếm sống nhờ những đam mê, và những cái nhóm người này thì thường chịu các áp lực về xã hội và thường bị phân tách. Do đó những không gian nghệ thuật này cho phép họ đóng góp vào nền kinh tế địa phương, thực hiện và đạt thành tựu về thu nhập. Và đây cũng là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là đáng quan trọng, rất là đáng chú ý của cái việc chuyển đổi. Thứ hai là các không gian nghệ thuật này tăng cường sự kết nối giữa các mạng lưới, giải quyết các vấn đề xã hội. Các không gian nghệ thuật này ví dụ như Zone 9 hoặc là Hà Nội Creative City đã gắn kết nghệ sĩ với xã hội thông qua việc tạo dựng cơ hội để khuyến khích các tài năng, và đặc biệt là như là nhóm Vì Hà Nội Đáng Sống đã nghiên cứu thì các không gian này rất là gắn bó với cái lịch sử phát triển của đô thị Hà Nội, đặc biệt là cái thời kỳ bao cấp. Thế nên là khi mà người Hà Nội đến đây thì họ cảm giác không gian này rất là thân thiện, và do đó thì mọi người cảm thấy dễ dàng để có thể trao đổi ý tưởng và các niềm đam mê. Ví dụ như đối với Zone 9 chẳng hạn thì rất nhiều người trẻ nhìn nhận Zone 9 là một ngôi nhà của sáng tạo. Thứ ba là các không gian này hỗ trợ các sáng tạo xã hội, đa dạng các loại hình phát triển. Đối với cá nhân thì các không gian sáng tạo này đóng góp vào sự phát triển cá nhân và hỗ trợ cá nhân có nhiều tiếp cận hơn với nghệ thuật và văn hóa. Còn đối với doanh nghiệp thì đây là nơi chứa đựng các phương thức mới của quản trị công việc. Ví dụ như là tại Hà Nội Creative City đã hình thành các doanh nghiệp xã hội. Ngoài ra thì trên quan điểm của quy hoạch đô thị thì chúng tôi nghĩ rằng các không gian chuyển đổi này có ảnh hưởng rất tích cực đến đô thị hóa. Tổ hợp này làm hồi sinh và kích hoạt không gian, từ các không gian bị lãng quên trở thành các cái khu vực hấp dẫn. Đối với thành phố thì lợi ích này mang lại rất lớn, do thành phố không cần quan tâm đến không cần phải đầu tư nhiều, và không gian này tự hồi sinh, đem lại nghệ thuật và tri thức. Và tôi cũng nhận thấy rằng là các tổ hợp này cũng là vị trí làm việc mới có tác động tích cực đến các khu ở xung quanh. Ví dụ như là thông thường đối với các cái khu nhà máy thì xung quanh thường là các khu ở công nhân, nhưng khi mà các nhà máy này thì đóng cửa hoặc là di rời chẳng hạn thì cái cuộc sống của những người công nhân đấy nó cũng bị ảnh hưởng. Và nếu như chúng ta có thể hồi sinh các nhà máy và đem lại thì cái việc hồi sinh các nhà máy này nó sẽ đem lại cơ hội việc làm cho cái khu vực người dân ở xung quanh. Và nếu mà trên một quy mô rộng hơn thì các không gian này thu hút được khách du lịch và người nước ngoài, những người muốn trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật bản địa và đóng góp vào mối quan hệ quốc tế. Do đó thì để mà kết thúc cái bài trình bày của tôi thì tôi cũng muốn có một số cái ý như sau. Thứ nhất là cần nhìn nhận rằng các cái không gian nhà máy bị bỏ hoang này bản chất nó là cơ hội để xây dựng các hình ảnh đặc trưng riêng của đô thị. Và thật ra khi mà nói về công tác bảo tồn ý, thì chúng ta hay nói, tức là đối với đô thị thì chúng ta hay nhìn đến hai cái khía cạnh. Thứ nhất là bảo tồn những cái nơi mà ví dụ như phố cổ Hà Nội hoặc phố Pháp Hà Nội, hoặc chúng ta nói đến những cái khu mới, những khu hiện đại, và chúng ta bỏ quên một khu vực là khu vực thời kỳ bao cấp. Vậy thì tuy nhiên nếu mà chúng ta tái sử dụng lại các không gian nhà máy này, tức là chúng ta đã giúp bảo tồn một cái khu vực mà đặc trưng trong một cái thời kỳ phát triển của đô thị Hà Nội, của đô thị, và đồng thời là kiến tạo nên một cái biểu tượng văn hóa mới. Đấy là cái ý thứ nhất mà tôi muốn kết luận.
Cái ý thứ hai ý, là tôi nghĩ rằng là trong cái xu hướng toàn cầu hiện nay thì rất là quan trọng trong việc trộn lẫn các yếu tố văn hóa, nghệ thuật và kinh tế. Tức là không cần, đây là một trong những cái nghiên cứu của Scott, tức là chúng ta giảm bớt sự tập trung vào vật chất và tăng tính sáng tạo trong loại hình sản phẩm, thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi cái không gian này cũng hỗ trợ cho việc tạo dựng các sản phẩm mà có nhiều tính sáng tạo hơn. Thứ ba là đối với cái lĩnh vực quy hoạch đô thị, đối với những người làm công tác chuyên môn thì tôi cũng mạnh dạn cũng muốn đề xuất rằng là hãy nhìn nhận những cái không gian này như một cái nhân tố mà có thể tạo ra công ăn việc làm, có thể tạo ra một cái nhân tố mà kích thích tăng trưởng mới. Đó là một cách nhìn linh hoạt, và như vậy nếu mà nhìn được như vậy thì có thể cho phép các yếu tố văn hóa và sáng tạo xâm nhập vào cấu trúc đô thị. Đây là toàn bộ những cái bài quan điểm về cái sự đóng góp của cái việc chuyển đổi các cái không gian nhà máy trong trở thành các không gian sáng tạo trong đô thị Hà Nội của tôi, và tôi xin kết thúc cái bài trình bày tại đây ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Quỳnh Chi. Vâng, có một thực tế là khi nói đến bảo tồn hoặc là nói đến đô thị thì người ta hay nói đến cái bảo tồn những khu vực như là kiến trúc Pháp, như là phố cổ, và hay nhìn những cái nhà máy hoặc là thậm chí những cái khu nhà xây, ví dụ như là triển lãm Giảng Võ xây theo kiến trúc mình của Liên Xô ngày xưa, là những cái mà không phải là đẹp lắm và có thể là không cần phải bảo tồn. Nhưng mà đến bây giờ thì cái nhìn của chúng ta đều là tất cả những khu vực đó, tất cả những kiến trúc đó, tất cả những công trình đó, nó đều là một phần lịch sử, cái tiến trình lịch sử của Hà Nội, và tất cả những khu vực đấy đều xứng đáng, đều được tái sinh đúng cách. Tôi cũng rất tâm đắc khi nghe về những nghiên cứu hiện nay của Đại học Xây dựng về cái việc tái thiết 4 con sông. Hà Nội thì tên của Hà Nội vốn là thành phố giữa những con sông, và bản thân tôi thì lớn lên vừa giữa một trong 4 con sông này, sông Tô Lịch, vừa là một trong những nhà máy nổi tiếng là nhà máy xe điện Hà Nội. Và cái đấy thì vẫn là cái ký ức mà theo tất cả chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái giá trị mà nếu có thể bảo tồn một cách xứng đáng, có thể tái sinh một cách xứng đáng thì sẽ nâng tầm giá trị Hà Nội hơn nữa cho những người, đầu tiên là cho những người sống ở Hà Nội và sau đấy là đến cho các bạn bè quốc tế. Phần nội dung cuối cùng của workshop của chúng ta sẽ là một video của các sinh viên. Tuy nhiên tôi cũng muốn mời tất cả những người đang tham gia hội thảo ngày hôm nay, chúng ta có thể bắt đầu đặt câu hỏi và gửi cho chúng tôi qua chat đến ban tổ chức. Các bạn có thể đặt câu hỏi cho đại sứ Alessandro, cho kiến trúc sư Maximo hoặc là cho tiến sĩ kiến trúc sư Lê Quỳnh Chi. Bây giờ xin mời các bạn đến với video báo cáo về kết quả workshop Thành phố của tương lai và bảo tồn di sản. In January 2021, Faculty of Architecture and Planning, University of Civil Engineering, SCE Project Asia, and Venice Architects Association, in collaboration with UNESCO, Italian Embassy to Hanoi, and Italian Consulate General in Ho Chi Minh City, under the support of the Italy Asian Association, a thematic design workshop is organized to promote debate on the nature and future development of urban heritage in Hanoi and Ho Chi Minh City. The workshop title is Cities of the Future and Heritage Preservation. This workshop focuses on the topic of great interest in Vietnam in recent years, dealing with olfactory spaces, turning them into new creative spaces of the city. The selected research site is Salem Railway Station, one of Southeast Asia's earliest railway industrial facilities, and has undergone 100 years of development. At the beginning of the 20th century, the scale of the land area was 50 hectares. The factory area was about 4,500 square meters, and there were 14
locomotive assembly workshops. With the attractiveness of the topic, hundreds of students from the Faculty of Architecture and Planning, University of Civil Engineering registered to participate, of which 48 excellent students were selected and divided into 8 research groups. Before embarking on design work, the students had the opportunity to visit successful reference works and visit the research site under the guidance of experienced experts and designers. After one intensive working week, under the support of the Architecture and Planning faculty and Italian experts and thematic lecturers, 8 groups has proposed exciting products that approach the problem from different perspectives. The idea of Railway District 4.0 represents a very modern way of dealing with an old industrial factory, representing the industrial revolutions of the past and technological revolution of the future. The idea of industrial sense approaches design through human sense, shaping a creative space with all the senses. The human concept puts the human experience at the center and provides a more holistic view when connecting other creative space with Salem railway station. The Boundary of South concept focuses on the interaction between the factory space and the surrounding context, forming an open border with the typical train sound interference creating an infinite symphony. The idea of artillery hall turns the old degraded factory into an artistic space and a destination for art lovers. A rice concept originates from the idea of reincarnation. Trees grow on steel. A group of students had created a high-tech agricultural area right in the heart of the city, which becomes an attractive and new destination for people in the city. The idea of the 100% energy brings exceptionally positive energy, with the view that creative space is a place to regenerate energy for everyone. When people are achieving 100% excitement, energy will promote the creation. The idea of tram turning the railway station into an attractive destination based on the TOD model, the idea created a multifunctional destination that touches all emotions of visitors. The following is the sharing of the working process as well as the products of 3 representatives groups. Hello everyone and welcome to our renovation project of the Salem Train Factory. Our team has 6 members: Nguyễn Kiên Tố, Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Đức Thắng, Trần Duy Tân and me, Nguyễn Minh Hạnh. Without further ado, let's have a look at the project. During its heyday, the factory was a symbol of industrial revolution in Vietnam and a pride of the capital. However, nowadays, the railway industry is not thriving in the country, and as a result, the factory's former glory is no more. This is now a degraded and uninhabited area that desperately needs to renovate. Starting from the facade, the factory was a symbol of the first industrial revolution of the country. We thought that to properly renovate the site while still protect its symbolic value, the best option is to make it the country's new symbol of the present industrial revolution, the 4.0 industrial revolution. Our aim in this project is to connect young business, especially in technology startups, with each other and with customers, students, investors, or tourists. Besides the creative space, the project will also include services.
which provide user with advanced convenience and residential area. So let's go to the zoning of the project. The first thing we would like to talk about is the demolition plan. After the thorough research of the site, we decide to keep footprint of the area and the structural frame of 5 main factory blocks along with the railways in the site. To make circulation in the area safer and more convenient, we arrange the motorways surrounding the site. All the internal paths are for pedestrians and cyclists. There will be 4 main functions for the blocks, as you can see on the image. They are services and experiences, retail, working area, and residential area. Because this project is not only about the buildings, but also the spaces between them, we plan to make the public spaces in the site green by using various kinds of vegetation and landscapes. Finally, to make the experience of the area more special and more connected, we added something we would like to call the loop. There will be 2 of them, and we will explain them more thoroughly later in the presentation. With the zoning proposal, we then designed the master plan. As you can see on the image, we highlight the main building blocks. The main gate will be on Nguyễn Văn Cừ Street, which is connected to National Highway 5, and the side gate will be placed at the opposite side of the area, which is closer to Hanoi train station and Long Biên Bridge. Services area will be placed along Ngọc Street to ensure user accessibility while working, and residential areas will be placed farther from the main roads to ensure privacy. We also pinned some reference along with isometric models of our landscape design. As you can see, there are 14 types of landscape, which altogether create a high quality public space for visitors and users of the area alike. Now let's have a closer look into the renovated building blocks. For all blocks, we redesigned the internal layout, replaced the facade and the roof, while preserved the structural frame of the old buildings. Starting from the main gate, the first block that visitors enter will be the concert hall. The rooms in these blocks are redesigned to organize tech talks, products introduction, auctions, and even art exhibition. We include a public stair in the area to provide users with a space to discuss about the presentations and socialize with others. From the concert hall, let's go to the exhibition center. This is our main attraction of the project. Unlike other blocks, it includes a basement which serves as an underground museum of railway history in Vietnam. Making use of the largest volume of all available factories, the areas will be filled with the most advanced technologies and small tech retailer blocks for people to experience and purchase the new techs. The whole space will stimulate visitors' enthusiasm with technology and encourage them to further explore the area. The outermost block from the main gate serves as a tech retail and services area. It provides people with a space to relax and recharge after an exciting futuristic tour. Because of its location, people who only want to buy tech or simply enjoy the variety of food and drinks can easily access this area via the side gate. Now let's talk about the 2 working blocks. The first one is the workshop and co-working block. The space here will be divided into smaller independent blocks which have many functions such as workshop space, gaming competition arenas, and tech classrooms. Of course, this block also includes social areas. The final block is quite interesting because the spatial layout in this block is not permanent but rather flexible. It is created by the arrangement of small modules which can be changed according to the user's demand. We make use of the overhead cranes, which was previously used to move trains, cars to transport and place these modules, which not only make the process a lot easier, but also create a quite interesting view of the whole place when the cranes move overhead of users. You can see how the modules are transported in this diagram. The whole process requires only the available overhead crane in the factory. This is the detailed structure of the module. To decrease construction time and ensure availability, all components will be prefabricated. These small modules can combine with others to create a larger space which can serve a larger number of users. In the previous part, we talked about the loops. So what it is actually? To be short, these are walkways with some interesting twists.
Let's start with the first one, the outside one. It's a combination of the historic tunnels that runs beneath the landscape and the underground railway museum under the exhibition block. This loop is not only underneath, but there are also paths that rise above the ground to give users access to the open stands and higher to an elevated walkway, which provide an overall view of the area and the surrounding. The second loop is the loop between buildings. If you remember from the exploded diagrams of 5 blocks, we highlighted some unusual looking parts. These are components of this inside loop. They combine to create a complete journey starting from the exhibition block to the concert hall, to workshop, to office block, then finally lead outside to the water terrace. These two loops will create exciting routes for visitors and provide the project with a sense of identities. So now we are done with the infrastructure, but we realize that to keep this whole area alive, there has to be some kind of community of its own. That's why we propose an online platform to connect users and offer them a variety of activities. The platform also provides information about the factory's history, serve as an online booking app, and so much more in the future. So how can a visitor access this platform easily? We create a simple solution. Just scan the wall. All renovated building blocks will have new facade with actually QR code to access the platform. This not only serves this purpose, but also gives these buildings a new futuristic look. And finally, a project which is all about technology can't be complete without a few techs of its own. To produce electricity, we use paint-gen bricks, which generate electricity from the movement of pedestrians. For each bicycle, we implant a device to store the energy from the spinning of the wheels, and of course, solar power, which comes in the form of solar trees. Today, I would like to talk about Arise. Let's find out what it is. So, our presentation are divided into 3 main parts. First, I will show you how we approached and chose a topic for the set. And for the second part, we will explain why our team chose Arise to be the topic. Finally, we will give you some detailed information about this creative space. Let's start with the explanation for topic Arise, an agriculture experiment done. Our slogan Arise. So what does it mean Arise? The reason for it is because the current factory location were previously villages. The reimagining of the current urban village model is a way of reviving the space, but there will be selective measures to balance the past, the present, and the future. We will bring the agricultural spirit of the past, but with its own unique and creative way. Adding agriculture is creating a static space. For example, gardens, refuge, and lakes are static areas. Well, to truly revive, human activities will be an indispensable factor. So, an organic agriculture model is parallel with tourist experiment is their subject that we aim to revitalize the space. To help you better understand about what we say, our project has 3 main complex areas, N1, N2, and N3. About N1, including farm lab complex, education, research, dining, and shopping. For N2, landscape space complex. It has main functions such as event organization, outdoor agriculture, and entertainment. The latest N3, office complex includes commerce core and civic works, offices and houses, serving people living and working in the N1 area and surrounding residents. Now, move to the next part.
Recalling the keyword selected, mentioned before, about the balance between the past, the present, and the future. Selection is the introduction of the agriculture model, but inherently some points in the old village model is the way to organize the division of plots, right growing paradigm. In order for user can feel priest and the instance of Red River Delta's countryside. In addition, we want to apply the achievement of modern agriculture such as farming models, organic farming, in order to protect users environmentally friendly and maintain the sustainable development of the environment. Our function N1 and N2 are highlighted as the main area. And our fifth area is the supporting area about functional chain. The group uses a circle model. The main entrance is a gate on Vancouver Street. From this location, visitor as an experiment person will go to the office area to park the car. Next is 2 and 1 area with different activities, such as participating in education of the research works. Next, they will access the farm labs to experiment the model of cultivation and breeding. To the process area to experiment the cuisine. The dishes are made of local food, shape and hygienic. Next is the farm lab area. Then there's display and sale area for visitors to buy and take home. Ideas for space development in atelier. Keep the structural frame, only improve the space inside. About the roof. Peel up a part of the roofing and cover it with glass panels and creating a border make the exhibition space. In the second atelier, we wanna remove a part of the corrugated iron roof to replace with glass roof. In the third, we will renovate into an agriculture processing area and culinary experiment. The fifth atelier is transformed into research area, education, and community activities, connected with the office by aisles on the first floor. About the brick, the second atelier and the fourth one will be connected by brick. Main materials for the brick are glass and steel, assuring aesthetics. For the green car in the middle is heart of the whole space. The lamp plots are designed in the model of village field with the approach to the reception square in front of the center core. We use the diagonal glass effect to create a stronger visual effect for visitors. To be honest, the workshop has given us a great experiment and golden opportunity to interact with Italian experts as well as passionate teachers. Therefore, our team was able to improve some skills like teamwork and design. Finally, we hope to get more chance to yarn in the professional environment live workshop. Thank you. Hello, my name is Nguyễn Ánh Dương, an architecture student from Architecture and Urban Planning at National Universities of Civil Engineering. And on behalf of our group, I will give you a brief review about our project named TRAM, or you can say TRAM. And about our member, a big shout out to our sister, the leader, Wisdom Uyên Nhi. And next one is Thảo Nguyên, Phúc Hà, Diệu Linh, Lương Giang, and of course me, Ánh Dương. Many people are curious about our names project, like the meaning behind of it, the inspiration, etc. All I can say that is, TRAM means a lot to us.
Like it doesn't just mean trams in both English and Italian, but this is also a homophone, like a touch and a station in Vietnamese. Sometimes when people are feeling up to the ears with working deadlines or they feel pressure, we wanted to have a silent space, like a space so they can relax, they can relieve. It's like a stopover, and so they can interact with others. It feels like a touch. Moreover, it can be a touch to history, to a place we can call Golden Age for industrial architecture, Vietnamese industrial architectures since 20th century. Although working week is neither long nor short, those are days when we have tried our best. Every moment is truly precious and memorable. We did get references about renovation works from the instructor themselves, and in skills such as analyzing the advantage and disadvantage of the land, how to get ideas, technical repair of an old building, discuss with architecture experts from Italy, or listen to interesting lectures not only from domestic teachers, but also from foreign professors. After participating in the workshop, we have somewhat better understand the history of the area in particular and of the country in general. The workshop is indispensable for funny moments between teachers and students, especially at the end of the workshop when we prepare for the final project report, or more simply, the moments of working together and learning from each other, yet still interspersed with laughter, like this. So creativity is generated in the environment within which people are in. It is also affected by people's emotions, make it develop into continuous flow with free movement. The project is conceived originally from the continuous movement of ocean carried in the hope of giving people chance to experience varied charm and be filled with diverse emotions. Everything moves constantly, what lies at the end is a quiet place surrounded by nature. This is our first idea sketches. While our team were doing the site analysis, we realized that department block, skyscraper, commercial center are contributing to nation economic development in spite of their lack of local architectural feature and community connections. Third, to preserve industrial heritage and prevent them from being replaced by high-rise buildings. The act of preserving must coordinate with developing, including economic development. The main idea to planning the whole area depends on four opinions on the creative space. The first one is collaborate zone. In order to meet the needs of economic development and provide transportation service, TV module is applied. The second one is play zone, an active activity area which is located near the main entrance. Next is stimulate zone, where the museum and creative space named Hangar reside. People are provided with a space which was originally from the old factory, now is recreated. Last but not least, the reflex zone, an ecological zone that helps people to calm down, containing the water tower, the landmark of the site. Creativity will be boosted when you work together. The project with the idea of bringing people in the same ecosystem. Let them be on the same wavelength. Therefore, the hangar, the train museum combined with creative space will be a new model because the memory of history will be easier to touch people's emotions than close space with forward. Although the two spaces are different, there is always an invisible resonance that helps each other become interesting and rich in both emotional and spiritual values. Since destroying urban memory is a crime and totally unnecessary, we try our best to reflect the site and reflect the part of this area in every corner of the new one. Make the new structure become a part of the old. Besides, preserving is developing. Since these definitions are quite new in Vietnam,
This workshop is highly inspirational, meaningful for those who are learning about construction industry, and later on is to other people. Xin cảm ơn các bạn sinh viên của Đại học Xây dựng. Sang phần trả lời câu hỏi. Hiện giờ chúng tôi đang nhận được khá nhiều, đến hơn 10 câu hỏi cho các diễn giả. Không biết là chúng ta có thể đưa câu hỏi của bạn Huỳnh Trần Huy lên màn hình được không ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn Huỳnh Trần Huy, gửi lúc 3 giờ 50 phút. Câu hỏi dành cho kiến trúc sư Maximo Joy. Tôi xin đọc phần câu hỏi trước khi, tại vì nhìn thế này hơi bé. Bạn Huỳnh Trần Huy có 2 câu hỏi dành cho kiến trúc sư Maximo. Dear Maximo, I have 2 questions for you. Can you tell me and everyone about the advantage and disadvantage you meet in your country when you develop, practice your project all the time? Which thing is urban architecture that Vietnam can learn more and apply from Italy? Thank you so much and have a nice day. Okay. I'm go through the first question. Dui Young Vu regarding the project design. The question was in which way we reduce the sunlight on the building. First of all, the building is an office building. We have a facade done by a modern glass elements, but almost 60% of the facade is opaque. This according on the Italian law and to reduce consumption. So the 40% is transparent and 40% is done by glass. Is high performance glasses, double glaze system in order to control the consumptions. And the performance of the facade is quite, we spend a lot of time on the facade. We have an internal team expert on facade. Also, we just presented a new facade system that we call Celia, interactive cell system. In this building, we use not a real interactive system, but it's a quite interactive system. So we use air inside the facade to control the heating and the cooling to preserve the building inside temperature. And Milan, you know, is a continental climate zone. So we have a very hot summer and a quite cold winter. And the temperature that we have to control inside the building is around 22 degrees and to keep comfort to the people. And through this kind of activities, we were able to offer to the users a very comfortable space, office space. I don't know if I answer to this question in the right way,
But if this person would like to have more information, I think on our website there is the project that shows some details, and maybe you can write a question on our website, on my email, and we can give him more details of this element. Vâng, xin cảm ơn kiến trúc Massimo. Tôi nghĩ đấy sẽ là cái cách hay nhất để chúng ta có thể trả lời được nhiều các bạn trong cái hội thảo ngày hôm nay. Bởi vì như tôi đã nói thì đang có đến mười mấy câu hỏi với các diễn giả, nên là các bạn có thể gửi email những cái câu hỏi này của các bạn đến cho kiến trúc sư Massimo để ông có thể trả lời một cách thấu đáo hơn. Còn trong thời lượng của buổi hội thảo này, chúng ta sẽ cố gắng giới hạn cái câu trả lời vào khoảng 3 phút cho mỗi câu. Câu hỏi tiếp theo thì tôi xin được chuyển đến kiến trúc sư Lê Quỳnh Chi, là câu hỏi của bạn Trần Thu Cúc. Tôi xin được đọc câu hỏi. Em đặt câu hỏi liên quan đến cải tạo nhà máy cũ thành các không gian sáng tạo. Việc tận dụng không gian cũ hiện không còn được sử dụng và thay đổi các chức năng cũ bằng các hoạt động sáng tạo nghệ thuật có nhiều hoạt động tích cực như bài cô Quỳnh Chi đã chia sẻ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm ở một số nước, một vấn đề có thể xảy ra là gentrification. Khi các không gian sáng tạo này trở thành các điểm thu hút đầu tư, các hình thức kinh doanh mới, thì các nghệ sĩ đang hoạt động tại không gian cũ và các dân cư lân cận lại bị đẩy ra khỏi khu vực nhà máy cũ vì chi phí thuê lúc đấy nó sẽ bị tăng cao. Vậy em muốn hỏi là các dự án tái tạo nhà máy ở Hà Nội có tính đến hệ quả của gentrification hay không? Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Hạnh và cảm ơn Thu Cúc đã đặt câu hỏi. Phải nói đây là một câu hỏi rất là hay, bởi vì gentrification là một hiện tượng mà không chỉ là đối với việc tái tạo các nhà máy cũ, mà ngay cả việc mà bảo tồn thành công các cái khu vực lịch sử cũng đang phải đối mặt. Đó là cái quá trình gentrification hay trưởng giả hóa hay sang hóa. Và cũng như là Thu Cúc đã biết là trên thế giới thì cái việc trưởng giả hóa hay sang hóa hay là do là cái việc mà các cái nhà đầu tư lớn đi vào đẩy đi người dân và những cái nghệ sĩ ra khỏi khu vực, đó là một cái trường hợp là cái việc xảy ra khá là phổ biến, và thực chất nó lại làm mất đi cái mà tôi nghĩ là nó là thực sự linh hồn hay là cái sức sống của khu vực về bản chất. Những cái người dân hay là địa phương hay là những nghệ sĩ địa phương mới là những người tạo ra cái sức sống bền vững của khu vực. Đối với những cái dự án cải tạo hay là tái tạo các nhà máy cũ ở Hà Nội thì hiện nay nó nằm ở bước rất là sơ khai. Như tôi cũng vừa chia sẻ là nhóm Vì Hà Nội Đáng Sống họ cũng là những cái nhóm đầu tiên để bắt đầu nghiên cứu và hoàn toàn rất là sơ khai. Thì hiện nay thì cái nhiệm vụ trước mắt vẫn là cái nhiệm vụ tôi nghĩ rằng là làm sao giữ được các cái kiến trúc công nghiệp đó và sử dụng nó. Còn cái gentrification chắc là một cái bước tiếp theo, và bước đấy thì nó liên quan đến các cái chính sách đô thị, hoặc là thì cần phải có những cái chính sách để mà có thể duy trì được và hỗ trợ được những người dân địa phương cũng như cái nghệ sĩ địa phương tiếp tục duy trì trong cái đấy. Thì có lẽ là ngay cả bản thân tôi hoặc là thì cũng cần phải nghiên cứu thêm trong cái vấn đề này. Còn hiện nay thì mới đặt cái bước đầu tiên, những cái nấc thang đầu tiên, tức là làm sao mà bảo tồn được các cái không gian công nghiệp này. Xin cảm ơn. Tiếp theo thì tôi muốn đến với câu hỏi của bạn Đoàn Công Trí. Không biết là có thể chiếu được câu hỏi đấy lên không ạ? Bởi vì nếu mà tôi mà nói tiếng Anh thì phiên dịch nói tiếng Việt thì lại sẽ không sang được bên kiến trúc sư Massimo, sợ là như thế ạ. Bạn Đoàn Công Trí đã rất mất công viết tiếng Anh. Nếu không thì tôi sẽ dịch ra tiếng Việt, xong là phiên dịch sẽ...
Vâng ạ, bây giờ thì tôi sẽ đọc tiếng Việt ở đây, còn phiên dịch thì cứ đọc thẳng vào tiếng Anh từ bản gốc được không ạ? Vâng. Câu hỏi của bạn Công Chí là, đầu tiên thì tôi xin được rất là cảm ơn bài thuyết trình của kiến trúc sư Maximo. Đấy là một bài thuyết trình rất là hay và đã giúp tôi mở rộng cái tầm nhìn của mình. Nhưng mà có một cái mà tôi vẫn băn khoăn là tôi thì nhận thức được rằng khi mà chúng ta tái sinh các công trình có những cái giá trị hoặc có những cái cảm hứng về văn hóa quan trọng và để nâng cao cái cuộc sống đô thị thì hai cái việc này đều quan trọng. Nhưng nếu mà đến một ngày nào đấy khu vực đấy mà không còn có thể đáp ứng được các yêu cầu sử dụng đấy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải tập trung một lần nữa vào việc bảo tồn hay là chúng ta sẽ phải để chỗ cho phát triển? Xin cảm ơn. I asked to Amazon to receive the sphere to predict the future, but I didn't receive yet. I haven't received yet. So it's not easy to answer to this question. In my mind, we have to consider that we cannot consume any more soil, any more green land. We have utilized brown land, and so in my mind we have to demolish old buildings, preserving heritage, but demolishing old buildings. Instead of having old buildings, we can rebuild new, more quality buildings, maybe going up and having more high-rise building, and giving back some free land to the people. The project I showed you before in San Siro area, in San Siro district, is moving in this direction. The new urban law in Milan goes in this direction. Showing or suggesting to demolish the old building and to giving back some free land for the citizen and going high. This is quite interesting because we can have more space for socialization, more space for community, and at the same time we can give more quality to the people that are living in the old quarters, in the old districts. The population is still growing, and the land is the same. You know, in the 50s we were 1.5 billion. Actually, we are 7.5 billion. So we spent 20,000 years to become 1.5 and only 60 years to grow to 7.5. So we need to think about that, and we have to think accurately our cities for future development. And the urban regeneration is an important tool, is a strategy that involves, first of all, the population, and is the only way to create integration. Usually the old districts are poor of services, amenities, and so we need to offer to a population space for you know, for institutional activities like school, hospital, and sports activities. And so it's really an integrated process that we have to combine. But first of all, we have to you know, to program, to see to the future. So first of all, the planning, then the project can start. But you need to have an overview, a very wide overview of the next 5 years at least, and looking forward to the 20 years. And then every 3-5 years, you have to check again the development to join the new needs, because as I said before, our needs change gradually during the time. And that
Another answer, what Vietnam can take from Italy is also Italy and Vietnam has a long story. The history is 1,000 years back. But what we have done during these centuries is to preserve something of our memory, mainly because our buildings were done by bricks and stones. And so they stayed there for 1,000 years. And this helped us to understand how to improve the quality of living through our memory. Cảm ơn kiến trúc sư Maximo. Tiếp theo là một câu hỏi tôi nghĩ là cho đại sứ quán ạ. Câu hỏi: nếu tôi học ở một nước khác trong châu Âu, tôi có thể giao lưu hợp tác ở các nước khác trong khối châu Âu được không? Thay mặt cho đại sứ quán Italia cũng như là văn phòng Unitalia là văn phòng về du học của đại sứ quán Italia, thì nếu như bạn học một nước khác ở châu Âu, một nước trong khối Schengen, thì bạn hoàn toàn có thể, một là tham gia những chương trình trao đổi sinh viên Erasmus giữa các trường đại học của châu Âu. Ví dụ như là bạn học một trường kiến trúc ở Tây Ban Nha, một trường kiến trúc ở Đức, bạn có thể trao đổi với rất nhiều các trường có dạy kiến trúc ở Ý, như là trường Đại học Bách khoa Milan, nơi kiến trúc sư Maximo đã tốt nghiệp. Và bạn cũng hoàn toàn có thể là làm việc ở các nước của châu Âu, bởi vì như bạn cũng biết thì sau khi mà tốt nghiệp thì sinh viên sẽ được quyền là ở lại tìm kiếm công việc trong một năm. Một cái nữa là bạn cũng có cơ hội thực tập ở các văn phòng kiến trúc sư, đặc biệt là các văn phòng kiến trúc sư đã có mở chi nhánh ở Việt Nam. Cho đến bây giờ, trong những năm gần đây, thì những văn phòng như văn phòng của kiến trúc sư Maximo cũng thường hỏi chúng tôi những sinh viên Việt Nam tốt nghiệp kiến trúc ở Ý, bởi vì các bạn ấy sẽ vừa có cái kiến thức cơ bản về kiến trúc và đồng thời là rất hiểu biết văn hóa của Việt Nam để có thể làm việc với những dự án của Ý thực hiện, với các kiến trúc sư Ý thực hiện ở Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho tiến sĩ Lê Quỳnh Chi. Có một bạn cũng giống tôi là tâm đắc về dự án cải tạo sông Tô Lịch, và bạn ấy đặt câu hỏi là cái dự án, cái nghiên cứu mà trường xây dựng đang thực hiện thì có thể sử dụng các phương án cũ được không, hay là có những phát huy gì mới? Xin đề nghị tiến sĩ Lê Quỳnh Chi trả lời. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn, và phải nói rằng cái việc hồi sinh một cái dòng sông Tô Lịch là một cái dự án mà được sự quan tâm của cả thành phố Hà Nội và rất nhiều người dân. Và khi mà bạn đề cập đến phương án cũ thì thật ra là tôi cũng nghĩ là cũng có rất là nhiều những tâm huyết họ đã đề cập đến những cái giải pháp cho dòng sông Tô Lịch. Tuy nhiên thì đối với nhóm chuyên gia của trường đại học xây dựng là nhóm chuyên gia liên ngành về kiến trúc và xây dựng và môi trường, thì ở đây tôi cũng chia sẻ cái quan điểm của kiến trúc sư Maximo Loge, tức là chúng tôi có hai cái nội dung trọng tâm, thứ nhất là về sinh thái và thứ hai là về con người. Đối với sinh thái thì chúng tôi nhìn nhận cái dòng sông Tô Lịch, tức là bên cạnh cái vấn đề là làm sạch nước sông Tô Lịch như hiện nay là có dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, thì cái việc mà coi cái dòng sông đấy nó như một cái trục sinh thái trong cái cấu trúc của Hà Nội, thì đấy là một trong những cái nội dung mà cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi có hướng tới, và đồng thời là dòng sông Tô Lịch là nó mở để nó có cái khả năng là giảm cái úng ngập cho Hà Nội. Cái thứ hai là cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là coi trọng, là lấy con người về làm trung tâm, cũng giống như các cái dự án mà kiến trúc sư Maximo đang tham gia. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là bản chất những hiện nay ở trong Hà Nội thì cái việc các cái không gian cộng đồng hiện nay cũng rất thiếu, và cái việc mà chúng tôi có thể là cải tạo cái hai bờ sông của sông Tô Lịch thì là cái cơ hội để tạo ra bổ sung thêm cái không gian cộng đồng cho con người. Cái thứ hai là như chị Hạnh cũng có chia sẻ, tức là dòng sông là gắn bó rất chặt chẽ với cái người dân Hà Nội, và cái dòng bản chất là ngày trước là các cái dòng sông nó là những cái yếu tố tự nhiên rất cơ bản để định hình những cái khu dân cư, nhưng tuy nhiên là do cái quá trình đô thị hóa, do cái quá trình
xả thải trực tiếp cũng như là sự phình ra các làng xóm mà sông nó bị ô nhiễm và dẫn đến là quay lưng lại với dòng sông. Thì một trong những cái mục tiêu mà nhóm nghiên cứu muốn đưa ra là kết nối lại giữa con người và dòng sông, đặc biệt là một trong những cái kết nối mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng, đó là kết nối về mặt văn hóa. Tức là dọc cái dòng sông này có rất nhiều những cái làng truyền thống cũng như là những cái công trình tâm linh mà mặt nước là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống của cư dân ngày xưa. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu những cái nội dung về lịch sử và văn hóa để có thể khôi phục lại những cái hoạt động, không chỉ là những cái hoạt động về tâm linh mà những cái hoạt động thường ngày của người dân, những hoạt động văn hóa thường ngày của người dân trên dòng sông này. Thì đây là cái hướng đi mà nhóm nghiên cứu của trường đại học xây dựng đang tham gia. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Quỳnh Chi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có câu hỏi của bạn Thi Đặng. Tôi xin dịch câu này ra tiếng Việt, còn đề nghị phiên dịch để đọc phần tiếng Anh mà bạn Thi Đặng đã chuẩn bị. Xin cảm ơn bài thuyết trình của ông, tôi rất thích nó. Có một câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi bản thân từ rất là lâu rồi và vẫn chưa có được câu trả lời. Tầm nhìn của ông là gì cho những năm sắp tới khi mà cái sự liên quan giữa việc quy hoạch đô thị, việc quy hoạch kiến trúc và văn hóa bản địa, văn hóa địa phương sẽ phải đối mặt với cả biến đổi khí hậu, đặc biệt là khi mực nước biển sẽ dâng và những cái impact của những cái đảo mà sẽ bị ngập, cái chi phí và cái liên quan đến cộng đồng sống ở đó như thế nào? The question is for me. Everything is connected. I said before, architecture, urban planning, building design, and also industrial design. And the climate change is affecting us, especially during this time. But the climate were changed in the past, have changed during the life of this planet. And so sometimes we can have different actions. Actually, we know better technology, but we cannot remember, we cannot forget, what we had in the past. I said also during my speech, we have to use a passive system before the active system for reducing the consumption and to implement the quality of life. 1,000 years ago, I'm Italian and I know in Italy, but I know also in other countries, they use the thermal mass principles, the concept of thermal mass to preserve energy. So the buildings were done by stone, having a huge wide wall system. And then they use natural ventilation to reduce the heat or to give more quality on their spaces. And I mean, we can start from that. Also, actually, we can reduce consumption using more natural elements. Natural element for living, but also natural element and natural resources to produce energy. We were talking about rivers and water. Water is another element that we need to use on our side. I know your country is rich of water, and your economy in the past was based on the rice field using the water. Now the water is all over. We have to use the water in a different way. We were working together with the municipality of some cities to manage the water flow and to use on our side this effect to produce energy, and also to give more chance to the local people
to use agriculture in a different way. So I mean, I'm sure that everything is more connected than in the past, that we have more knowledge, but we need to start from simple elements to design the future. Cảm ơn kiến trúc sư Massimo. Tiếp theo chúng ta có một câu hỏi rất hấp dẫn đến từ một người dân của Milan dành cho kiến trúc sư Chi. Tôi xin đọc thẳng câu hỏi bằng tiếng Anh. My question is for Dr. Chi. I noticed many similarities between Italy and Vietnam, also in their holistic approach to architecture with humans as a center. As a Milanese, I am used to walking around the relative small city center. As an Italian, I am familiar with the difficulty posed by preserving heritage structure and at the same time combining them with urban mobility. My question to Dr. Chi is, therefore, is a beautiful project in Hanoi, which byway maintenance the disused railways are interconnected with each other, and in general, what urban mobility solutions are being implemented at present. On top of the subway, we see the contribution of Italian company Gela. Và đây là một câu khá là phức tạp về cái giao thông đô thị ạ. Mình sẽ kết hợp những cái giao thông đô thị như thế nào và dự án về tàu điện ngầm sắp tới. Cái này có lẽ là sẽ rất là quá tải với chị Chi, nhưng cũng rất là mong là chị chia sẻ cái ý kiến của chị. Vâng, cảm ơn câu hỏi từ Milan, và tôi cũng xin chia sẻ một số những cái suy nghĩ cũng như là những cái nghiên cứu của trường đại học xây dựng liên quan đến cái vấn đề urban mobility, mà ở đây là mình có thể nói một cách bọn tôi gọi là sustainable urban mobility, tức là làm sao mà để phát triển một cái giao thông đô thị bền vững. Thì trong câu hỏi từ Milan thì nó có hai ý, thứ nhất là liên quan đến giao thông và thứ hai liên quan đến các cái trung tâm cổ lịch sử của thành phố. Thì câu hỏi thứ nhất là về urban mobility thì nhóm nghiên cứu của Đại học Xây dựng nghĩ rằng là bên cạnh những cái vấn đề mà phát triển về giao thông công cộng, ví dụ như là đường sắt nội đô hoặc là xe buýt, thì hiện nay là nhóm nghiên cứu của Đại học Xây dựng đang hỗ trợ Bộ Xây dựng cũng như là đang hỗ trợ các tổ chức quốc tế để mà nghiên cứu hướng dẫn để xây dựng những cái đường xe đạp. Bởi vì chúng tôi thấy rằng là việc phát triển cái giao thông xe đạp nó sẽ là một cái nội dung rất là quan trọng trong tương lai. Thứ nhất là về giảm đi cái tắc nghẽn giao thông, hỗ trợ tạo nên một cái môi trường sạch và đồng thời là tăng cường sức khỏe của người dân. Thì đây là cái hướng nghiên cứu của Đại học Xây dựng trong cái việc là hỗ trợ phát triển một cái giao thông bền vững cho Hà Nội. Thì hiện nay đang làm việc và hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc xây dựng những cái hướng dẫn kỹ thuật để phát triển cái mạng lưới giao thông xe đạp. Cái thứ hai là đối với các cái trung tâm cổ, ví dụ như là phố cổ Hà Nội, thì chúng tôi cũng có suy nghĩ như thế này. Đối với phố cổ Hà Nội thì thực chất là cái giá trị của nó không chỉ theo chúng tôi nghĩ rằng nó không chỉ nằm ở trong các cái công trình vật thể, mà bản chất nó còn nằm trong các cái hoạt động sống của con người ở đấy, đặc biệt là những cái hoạt động ở trên các đường phố. Đó là một trong những cái giá trị phi vật thể nhưng mà tạo nên cái nét hấp dẫn của Hà Nội. Và cách đây 2 năm thì tôi có bài trình bày trong cái ngày Italia Design Day là về cái giá trị của những cái hoạt động sống trên phố cổ Hà Nội. Do đó để tạo dựng và các bạn cũng có biết là trong cái dịch Covid này thì phố cổ Hà Nội phải nói là một khu vực bị tổn thương cũng nhiều, bởi vì là do phố cổ Hà Nội khá là có rất nhiều khách du lịch, và khi mà khách du lịch không đến được thì phố cổ Hà Nội cũng là nơi bị tổn thương. Nên một trong những câu chuyện mà nhóm nghiên cứu Đại học Xây dựng cũng rất trăn trở, có nghĩa là cái hậu Covid như thế này thì cái cơ hội nào để tạo công ăn việc làm, tạo những cơ hội việc làm mới cho các khu vực lịch sử. Thì do đó thì chúng tôi cũng suy nghĩ rằng có thể học được từ các cái trung tâm lịch sử trên thế giới trong cái việc tạo ra những khu vực gọi là khu vực zone 30, tức là những cái khu vực, hoặc là zone 20, tức là những khu vực mà khi mà vào đấy thì giảm tốc. Chúng tôi cũng đang muốn nghiên cứu về cái vấn đề đấy, bởi vì nếu như mà chúng ta
đóng hoàn toàn cho cái việc đi bộ ấy, thì là những cái hoạt động sống cũng như hoạt động những cái hoạt động thương mại cũng bị ảnh hưởng. Nên nếu như chúng ta giống như học các nước khác thì chúng ta giảm chỉ có thành những khu vực mà hạn chế tốc độ xe đi lại, thì như vậy là có thể là tạo điều kiện cho những cái hoạt động sống, hoạt động thương mại ở trên phố cổ, thì tạo điều kiện cho xe đạp cũng như người đi bộ. Thì đấy cũng là một cái nghiên cứu, một cái hướng mà chúng tôi đang nghiên cứu liên quan đến cái vấn đề là urban mobility, như là câu hỏi từ bên Milan ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo chúng ta lại có một câu hỏi dành cho kiến trúc sư Maximo. Good afternoon, Mr. Roy. I would like to ask about the side building in your presentation, especially what type of technology is used for reducing the amount of sunlight into the building. I see that the amount of glass window is quite much, and the climate of Milan is quite sunny in the summertime. So how do you reduce the electricity uses on air conditioning? Thank you. There are different kind of approach, but usually the most important is to reduce the action of the sun. And you know, when it's a sunny day, what we usually do is to cover our eyes, so to protect the eyes from a direct light. This is the first step. We can do the same in our office, in our buildings. What we have done in our new headquarters is exactly that. The south part of the building has a sort of a shading system to protect from the direct sun rays. The east and west side have their protection, having a vertical sun shading system, because the sun starts from east and goes back from west, and this is quite difficult working inside when the sun ray comes through the building. So having a vertical protection is another important tool. Then in the building design, what I said before, the quantity of transparent facade are only 40%. In this case, we are using a double glass system with high performance glass in order to reduce the quantity of sun ray, and also the quantity of heating inside the building. These are simple elements, but starting from what I said before, we need to design a non eating, a non let me say I don't find the right way. The building has to consume less, and to do that we have to mix all the different elements. It's exactly what also we were saying before. We are talking about cities that are changing. We have to start from the singular elements and going to from the small element to the entire city. It's a process. So every building has to be intelligent, has to be green, using new technology, but also using the traditional elements to reduce consumption. And the glass is a part of the building, and not as to be the largest part. But sometimes the clients ask for glass buildings because represent the innovation, represent the future. But also doing that, you can have glass outside as the cladding system, but inside you can have a wall. And so it's the combination of the two elements that can reduce consumption and give more quality inside. Vâng, thời gian thì sắp hết nên là chúng tôi xin phép là sẽ chỉ đưa ra 2 câu hỏi cuối cùng nữa cho hai diễn giả.
Câu hỏi của dành cho kiến trúc sư Chi sẽ là về bảo tồn và những cái công trình xây dựng lại nhà ở phố cổ. Làm thế nào để có thể bảo tồn các yếu tố văn hóa và kiến trúc khi mà tái sinh những cái khu vực này? Còn câu hỏi dành cho kiến trúc sư Maximo sẽ là về việc phong trào Slow City có thể áp dụng ở Việt Nam hay không? Xin mời tiến sĩ Lê Quỳnh Chi trả lời trước ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thứ nhất là đối với phố cổ ấy, thì đứng về khía cạnh là một người nghiên cứu thì có hai cái vấn đề mà chúng tôi cũng đang suy nghĩ. Cái vấn đề thứ nhất ý, là cũng giống như câu hỏi lúc trước có một bạn đưa ra, đó là bạn Thu Cúc đưa ra là về gentrification. Thì thực ra là phố cổ Hà Nội hiện nay là cũng đang đối mặt với cái vấn đề gentrification, đặc biệt là ví dụ như một số phố mà các bạn cũng biết là đang phát triển, đang là một phố rất thành công về tức là ví dụ như là một số tuyến phố đi bộ, ví dụ như là phố Hàng Buồm chẳng hạn. Thì trong cái nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì cái lượng khách du lịch gia tăng và dẫn đến cái vấn đề là rất nhiều người dân là người ta không ở đấy nữa, và cuối cùng là toàn bộ, không phải toàn bộ mà rất nhiều cái ngôi nhà là biến thành hotel, biến thành khách sạn, biến thành quán bar, biến thành những cái nơi mà để làm các dịch vụ cho khách du lịch. Thì đấy là một cái mà hiện nay là chúng tôi cũng rất lo lắng, nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng chưa tìm ra được một cái đề xuất gì để đóng góp, và chúng tôi cũng đang trên con đường tìm kiếm. Bởi vì cái thứ hai là cũng như tôi đã trao đổi lúc trước ấy, thì nhìn về phố cổ ấy, nhìn về cái giá trị phố cổ thì không chỉ nhìn về cái giá trị về mặt vật thể, về mặt công trình, mà chúng tôi cũng nhìn nhận cả một cái giá trị về những cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa đường phố, văn hóa sống, cách người ta làm các hoạt động thương mại ở đây. Thế nên là trong thời gian sắp tới thì để mà có những nghiên cứu sâu hơn về mặt những cái giá trị phi vật thể hay những cái văn hóa đường phố này, thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức những cái workshop quốc tế giữa các nước, đặc biệt là những nước tại châu Á, để mà có những cái nhìn chéo để chúng ta nhìn nhận được là những cái giá trị nào về mặt văn hóa đường phố là nên giữ. Và cái nét văn hóa của phương Đông và phương Tây nó cũng có những cái điểm khác nhau, dẫn đến là trong cái văn hóa mà sử dụng đường phố của người phương Đông ấy, nó giống như là có một nhà nghiên cứu người ta đã so sánh giống như một cái jungle, một cái khu rừng mà trong đó có rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên thì nó đây có những cái gọi là hidden regulation, tức là những cái logic ẩn ở đằng sau đấy, mà các hoạt động này nó vẫn có cái sự thương thảo và nó vẫn hoạt động rất là, nó không bị xung đột với nhau. Thì những cái đấy là những cái hướng mà hiện nay là chúng tôi đang nghiên cứu thêm để đưa thêm về bên cạnh cái giá trị về các hoạt động lễ hội, thì những cái giá trị về cái hoạt động đường phố, hoạt động văn hóa đường phố, đó là một cái mà chúng tôi cũng đang suy nghĩ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi, xin mời kiến trúc sư Maximo trả lời về xu hướng phong trào Slow City. I can start from an important element. Also, Professor Chi mentioned before. The development of the city has to start from an important point of view. If I look back in our history, human beings were born around the fire camp. I mean, the people usually started meeting each other around the fire camp after maybe soldiers or hunters. They used to find and to chat and to exchange their ideas around the fire camp. The fire camp developed, and it became the square. The square was and still is the heart of our evolution. The square became village. The village became town, city, and now global cities, a city with no borders. But we have to come back to the past, and we have to consider the city of today as I said before, a polycentric city, where each district around
the square has to be independent, has to be self-sufficient. So we have to define the modern city as a self-sufficient group of districts, like small villages, having all the function inside. I mean, residential, commercial, retail, offices, hospital, school, sport facilities, as it was in the past. Vietnam is an incredible country. I'm really lucky at the chance to travel around in the last 10 years. I saw incredible places, and always from north to south, from center of Vietnam, I saw really incredible villages. But what they need actually is infrastructure. They have to keep their roots. They have to stay there, but they need infrastructure to live better. The concept of a multifunctional and polycentric city is that each center is its district has to be independent, but well connected with the other district, well connected to the center. So Hanoi has to be well connected with the periphery, with the borders, with the other cities. Slow city concept is the concept where the people can live better, enjoying the life. I got a very good friend, Asian friend, that always said that the richest people are the people that have free time for themselves to enjoy the life. And this is the concept. We can live better, enjoy the time, not living running. Of course, we have to run to survive. But if we can find a way to live having everything around, we can live better. Instead of spending time commuting and producing CO2 using cars, we can walk. We can walk, but we can walk only if we find everything around. The city of 15 minutes, here in Europe, we are talking about that, but it's the city of the past, the city that was able to survive walking or using a bicycle, using electric transport. But we need, as I said before, an infrastructure, a well-done infrastructure where public transport works really better. And this is the way. And then we can enjoy better. The concept of a slow city is that, is the place where you can go and enjoy. In Vietnam, you have a lot of places where this kind of philosophy can develop. Actually, we have a chance to develop a couple of projects. One is in North Vietnam, where we are suggesting to our clients, or let me say partners, because I always say that when we work together with our clients, we become partners. And at the end, the fruit of our job is a professional kid. The kid, born from the love from the clients and the professional. Is a professional son that can grow depending on the common view that you have for the project. So my dream is to find a way to implement this kind of new villages, but on the original places, on the original villages where the people can enjoy more their life and more their tradition. Vâng, tôi thấy phần trả lời này của kiến trúc sư Maximo thì cũng nhấn mạnh hơn nữa một cái câu hỏi rất là quan trọng chúng ta nghe lúc nãy của ông Fajoli về cái giao thông để kết nối các khu vực của đô thị. Tất nhiên đấy là một cái vấn đề còn rộng hơn nữa, không chỉ là của các kiến trúc sư mà còn là của các nhà quy hoạch đô thị. Còn rất là nhiều những câu hỏi hấp dẫn nữa, rất là khó và còn lan tỏa hơn nữa, mở rộng hơn nữa ngoài cái lĩnh vực kiến trúc này. Nhưng vì thời lượng có hạn nên là tôi xin phép được dừng phần Q&A ở đây và xin được mời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, ngài Alessandro có phát biểu kết thúc hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời ông.
Thank you very much. I'm very satisfied. I'm very happy because I think we have touched upon issues that really affect our everyday's life, and the presentations were excellent, and also the question and answer session has been extremely rich and interesting, which is not always the case in this sort of events. So I sincerely want to thank everybody, or Nuce for hosting us, Massimo Roy from Milan, all our viewers for their active participation, and you may have noticed that despite the differences that we may have between Milan and the National University of Civil Engineering, but at the end the problems are exactly the same, and you have the similar concerns about urbanism and architecture. Milan and Hanoi in the end are much more similar than different. We have learned a lot from this point of view during the session. So I know that the time is over, but I again thank you all the participants, and I wish to also invite our viewers to attend the workshop tomorrow at 2 o'clock again, an online workshop. It would be perhaps more technical, more about technologies for the preservation of cultural heritage. There will be Italian, Vietnamese, and international experts talking about this theme. So don't miss the event, and we will try to stay in touch as a community interested in architecture, contemporary architectural problems. That is the spirit of Italian Design Day. So again, thank you very much, Massimo. Bye bye, and stay in touch. And thank you again, and see you tomorrow at the online workshop. Thank you. Thank you all. Grazie a tutti.